Bendra.lt. O čia sulytė. Tai ką, čia neseniai atsikraustė, kaip? Žmonės jauni, pilni idėjų, pasistatė čia šiltnamį. Na, mes tiek ir pažįstami, porą kartų matėmės, buvo atvedę mergaitę ruošėsi į darželį leisti, o taip atsiliepimai tikrai labai geri ir džiaugiamės, kad tokie žmonės kūrėsi kaime. Well, the reason why we came to Lithuania from Australia was my wife knew the advantages of farming in Lithuania compared to Australia. It's really hard for a lot of Australians to make something of their youth, and so coming to a place like Northern Europe in Lithuania, it's very achievable. You know, I find it hard in Australia sometimes because there's not an ancient culture that people are connected to. It's a modern culture, and going into our style of permaculture, it's an ancient technique. So it really works beautifully to be farming in a place like Lithuania and doing this particular style of farming. The most important things in permaculture is establishing a layered system. That we need to consider in all of the countries of the world is that no matter what country you come from, we all have this direct attachment to calling the place we live our mother. If we just take a look in here for an example, we can already see a mix of compost and mulch, and when I split it in half, look at that. It's one of my favorite smells. It's the smell of success in permaculture. That's truly what it is. So where we do need the shovel is on this land that is over decades farmed in a Western conventional method. So we'll go out there now. This is what the desert looks like. This is what deserted soil looks like. When you see these cracks forming, in about 2 days of rain, this will be a pond full of water, which shows that there's no drainage. What is this? You know? So I can't smell anything in there. There's no smell. It's like smelling a rock. Ravėjimas permakultūrai yra gan svarbus pačioj pradžioj, kol augaliukai yra maži. Ir jiems šiek tiek daugiau darbo, kad tų piktžolių tiek daug neatsirastų. Uždėdamas kartoną iš karto ant žemės, tu sustabdai visas sėklas. Piktžolės tokia ir yra paskirtis. Jeigu jinai mato, kad dirvožemis yra atviras, jinai tiesiog auga tam, kad jinai jį uždarytų. Ir mes nieko nerim. Jeigu ką darom, tai tik tai supurenam patį dirvožemį, kad augalai gautų deguonės. Man nežinau, man dirbti darže, tai kaip tokia terapija dabar paliko. Žinai, kai anksčiau pas mačiutę, kai dirbdavau, man mama vis sakydavo, aš einu paravėt, man patinka. Ir aš galvoju, kaip tau gali patikti, kai vaikas, kaip tau gali patikti, bet dabar iš tikrųjų suprantu, tu ateini ir tiesiog būni su savim, klausai savo minčių ir kai tu ravi, aš nežinau, man niekad nebūna, kad mano galva apsunkėja. Nebijok, neava. Kur svogūnai? Atsimeni, aš tau rodžiau? Aha, čia svogūnai. Dabar paskutinį metu pastebėjau, kad kartais iš tikrųjų ateina ir man parodo, mama, šitą žolytę reikia ištraukti. Look at how clean that is. It's perfect water. It smells beautiful. When we first came here, there was a lot of rubbish in the river. When we were considering the perfect place for a permaculture farm, the number one rule is that it needed to have a flowing river. This particular river on the Tatula, about 4 kilometers upstream. Look at how beautiful it is. It's alive, and by having the river running through your farm or your land, it's a sign of life. It's the vital force of nature is water. I think the most unique thing about this land that we're farming on is there's a channel somewhere under the river that connects directly to our pond where we water our farm from. So always, no matter what the river's doing, we always have water replenishing our pond. It never goes down. Laistymas man nėra, kad dabar reikės eiti laistyti. Žinai, kad tiesiog atsuki vieną kranelį ir viskas, žinai. Tas modernumas atneša to tokio lengvesnio darbo. Tai mūsų derlius yra gan labai didelės įvairovės. Mes visą laiką stengiamės, kad būtų visokiausių skirtingų daržovių. Visą derlių dar vežame ir į turgų. I love Lithuanian people, and I love their culture. I love everything that they have to offer.